Make way! Myself, Spike, King of the Hill! I declare my... Neil Sledder takes a hill. Stay out of my way, and I'll show you how a real... You two slay me. Just... In the bustling household of the McAllister family, chaos reigned supreme when Tom and Jerry were around. One might wonder how a cat and a mouse could stir up so much trouble, but in this particular adventure, things were about to reach new heights of hilarity and drama. It all started one crisp autumn afternoon, when Mrs. McAllister brought home a magnificent wheel of cheese from the farmer's market. It was no ordinary cheese. This was a rare, imported variety with a pungent aroma that made it the talk of the town. Mrs. McAllister placed it on the kitchen counter, proudly announcing, "This cheese is for the family dinner tonight. We're going to have a feast." Tom's eyes gleamed at the sight of the cheese. He envisioned himself savoring each delectable morsel, his taste buds dancing with anticipation. Jerry, ever the opportunist, immediately saw a golden chance for mischief. As Mrs. McAllister went about preparing the meal, Tom's tail twitched with excitement, while Jerry's whiskers quivered with scheming delight. Unbeknownst to Tom, Jerry had devised a cunning plan to nab the cheese. He crept out of his hole and began his operation. His first move was to fashion a makeshift lasso out of a piece of string he'd found. He carefully looped it around the wheel of cheese, intending to pull it off the counter and into his hiding place. Tom, however, wasn't about to let Jerry have all the fun. He watched from his perch, eyes narrowed, ready to pounce at the slightest hint of Jerry's antics. Just as Jerry tugged on the string, Tom sprang into action. He chased Jerry in a whirlwind of fur and frenetic energy, causing a commotion that echoed through the house. The two foes raced around the kitchen, Tom making exaggerated leaps and Jerry darting with unmatched agility. The cheese wobbled perilously on the counter. In the midst of the chase, Jerry spotted a golden opportunity to set a trap. He deftly laid out a trail of breadcrumbs leading to a mouse-sized hole in the wall. Tom, too focused on capturing Jerry, didn't notice the trap. He followed the breadcrumb trail with eager enthusiasm. As Tom approached the hole, Jerry gave a mischievous grin and pulled a lever hidden behind a kitchen drawer. Instantly, a net dropped from above, ensnaring Tom in a tangled mess of rope and fabric. Jerry's triumphant laughter filled the kitchen as he scurried up to the counter to claim his prize. But as he was about to take a bite of the cheese, disaster struck. Mrs. McAllister had left the kitchen briefly to answer the phone, and her curious cat Fluffy decided to investigate. Fluffy, a rotund and rather uninterested feline, ambled into the kitchen and took one look at the scene. With a loud meow, Fluffy's curiosity turned into a full-blown play session. He pounced on the cheese, rolling it around and knocking it off the counter.
The cheese landed with a thud on the floor, and Fluffy, still enthralled by the commotion, began batting it around like a toy. She made the two Tom, who had managed to wriggle free from the net, watched in dismay as Fluffy took over the cheese. His chance for a feast had slipped through his paws. Jerry, seeing an opportunity to join forces with a new ally, quickly scampered up to Fluffy and began to playfully nip at the cheese. This one day in Fluffy, December, now caught up in the excitement, decided to share his newfound toy with foes Jerry. become friends. The kitchen turned into a chaotic circus. Tom and Jerry, previously adversaries, On a holiday, now found themselves working together to reclaim the cheese from Fluffy. Tom would distract Fluffy with playful Arctic antics, wastes. while Jerry would sneak in for a bite. Fluffy, thoroughly enjoying the game, We're only bounced the around the hardy of kitchen, soul making and it nearly impossible for anyone to get close to the cheese. Spirit dare Mrs. venture. McAllister returned to the kitchen to find a When scene Nathan- of utter pandemonium. Cheese crumbs were scattered everywhere. runs Tom was chasing Fluffy, and Jerry was attempting to retrieve the cheese. She couldn't help but laugh at the In absurdity the of very it all. metal of all Well, creatures, it seems great everyone is having a party in here, she said, shaking her head in amusement. Finally, Mrs. McAllister managed to intervene. She picked up the wheel of cheese, now slightly dented but still intact, and placed it back on the counter. Tom and Jerry, exhausted from their chaotic escapades, sat side by side, their previous rivalry forgotten. Fluffy, having lost interest in the cheese, curled up in a corner for a nap. As Mrs. McAllister prepared the cheese for dinner, she couldn't help but marvel at the unexpected entertainment her pets had provided. The kitchen had never seen such a spectacle. I guess a little drama and comedy never hurt anyone, she mused, setting the table with a smile. You boys, That evening, the McAllister family enjoyed their I'm a cheese-laden regular feast left, with right? much laughter better and call cheer. in the law. Tom and Jerry, now allies rather than adversaries, had managed to find common ground in their pursuit of cheese. And as the family settled down for the night, the kitchen returned to its usual calm.
আমিও তো আছি খুশি, তোমার সুখে সুখী। আরে ডিস্কো ডিস্কো, আরে কি খুশি আমি, আনন্দ করতাছি নাইচা গায়া। আহা, ওরে কত বড় সাহস তোর, তুই আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিস আর এখানে এসে আনন্দ করছিস। আরে আমি কি করলাম? আর তাই তোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আজকে আমি ঘরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র যা আছে সব ভেঙে তোর মাথায় ফাটাবো। আয় আমার কাছে আয়, তোকে মজা দেখাই। তুই কি ভেবেছিস ছেড়ে দেবো? না রে না তোকে আজকে। আরে মারে মা, এটা কি দেখেছি, আমাকে ধরে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। আরে এটা কি করছে আমার রুমের ভিতরে? পরে তো বড় সাহস, বিড়ালের বাচ্চা বিড়াল আমার বাদ্যযন্ত্রটি সব লাইসো ধ্বংস করিয়া। আর তুই ভাবছ তোর 2 টাকা দামের গিটার বাজাই আমারে খুশি করি হারাবি? তোর মাথার মধ্যে যদি গিটার না ভাঙছি তাইলে আমিও কয়ে দিতেছি আমি কোনো সাধারণ বিড়ালনি নই। দেখো আমি বাজাই হারমোনিয়াম বান্ধবী, তোমার লাগি দেখো আমার ঘরে মন আনসান। তোমারে খুশি করার লাগি বাজাই হারমোনিয়াম। ও বন্ধু লাল গোলাপি, ও বন্ধু লাল গোলাপি কই রইলা রে, দেখো কেমন কইরে বাজাই হারমোনিয়াম রে, দেখো কেমন কইরে বাজাই হারমোনিয়াম রে। আরে এইটা কি দেখতাছি, আমারে খুশি করার লিগা আমার ঘরের যন্ত্রপাতি পাত্র যা ছিল সব ভাঙিয়ে উপায় আমার হারমোনিয়াম দিয়ে আমারই কইতেছে আমার বিরে ভাই ম্যাও তোরে আজকে দইয়া দেয় দিব বাও। তুই কি ভাবছ তোরে আমি যাইতে দেব না রে? না এমনি দিন থাকতো না। আরে ও বন্ধু গো তুমি শোনো গো, তোমাকে দেখাবো আজকে। আরে তোর কিছু দেখতে হইব না, তোর পাশার মধ্যে এত জোরে গিটার দিয়া পাড়ি দিব, সব কামাইতে দিব গিটারটা তোরে আজকে। এই নে মাইকা। ও মা গো সাইডে দাও আমা গো। ওরে বাবা রে বাবা, উড়ে যাইতাছি গা, উড়ে গিয়ে পড়ে যেতেছি গা। আরে আরে চলে এসেছি। এই নাও কাপটাও নিয়ে যাও। কত বড় সাহস, আমায় রাগিয়ে দিয়েছে, আমায় খুব বিরক্ত করেছে। এখানে আরাম করেছিলাম কিন্তু আমার আরামকেও নষ্ট করে দিয়েছে। আর এটা কি দেখছি, বিড়াল নিচে গেছে। ওই তোর কত বড় সাহস, তুই আমার আগে। ও মা গো এটা কি দেখতাছি, দুনিয়াটা উল্টা লাগে না, আমি উল্টো হয়ে গেছি নাকি আমার লগের মধ্যে বইতে গেছে। আরে এটা কি দেখছি, উড়ে এসে জুড়ে বসে পড়েছি, তাও আবার আরেক বাড়িতে, পাশের বাড়িতে উড়ে মারলো আমাকে। আজকে তোদের জন্য গান শোনাবো। আজকে আমি বিড়াল আর ইঁদুরকে সাইজ করেছি। ও বন্ধু তুমি শুনতে পাও এই গান আমার, ও এই গান আমার, গাইতাছি গান আমি, গাই মজে গান। ওরে বন্ধু তুমি শুনতে কি পান, আমি কেমন করে গাইতাছি গান। আজকে আমি ভীষণ খুশি তাই তো গান গাইতেছি। তোমাদের সবাইকে কেমন করে বোঝাবো, যন্ত্রণার আগুন সাধনা জলে নিবে না। আমার ভাঙা দড়ি ছেঁড়া পাল এভাবে আর চলবে কতকাল। আমার একটা সাগর ছিল জানতো না তো কেউ। ওরে নীল দরিয়া আমায় দিলে সারিয়া, সাম্পান মাঝি নৌকা লয়া দিল গাঙ্গে ভাসাইয়া। আহা এইটা কোনো কথা, আমারে পুরা হয়রান করে ফেলাইছে একটা ইঁদুরে। ইঁদুরের জ্বালায় মনে হইতাছে প্রথম বেড়াল যে নাকি পাগল হয়ে গেছে, আমার মতো বেড়ালের গলায় ঘন্টি বেঁধেছে ইঁদুরে। এটা কোনো কথা হলো? এই যে দেখো তোমার জন্য নতুন গিটার এনেছি, এটাকে বাজাবে তুমি। আরে বস গিটার আনছেন, দেন আমারে গিটারটা বাজাই। আমি কিন্তু খুব ভালো গিটার বাজাইতে পারি, আমারে দিয়া ভরসা করতে পারেন। আরে নাও গিটারটা বাজাও, দেখি কেমন বাজাও। তোমার জন্য এনেছি গিটার, এটাকে বাজিয়ে বাজিয়ে শোনাবে সবাইকে তুমি। তোমার জন্য ভীষণ খুশি আমি বলছি, ওরে বাবা আমি তো ভীষণ খুশি আজকে, বাজাবো গিটার সুখে মনের আনন্দে। এই কত বড় সাহস, তুই গিটার বাজাইতে চাস, সবকিছু তছনছ করে। ওরে মারে মা, আগে বললে চলতো, গিটার দেবো না। মাথার মধ্যে বাড়ি দেওয়ার দরকার কি ছিল? ওই একটা না কয়েকটা দেবো বাড়ি, তার কারণে আমার রেস্টুরেন্ট আমার হোটেল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ও মা গো।
আমার কারণে বলে সব হয়েছে। তারপরে কি করছে ওরা বাড়ির পর বাড়ি দিতে আছে, মনে হইতেছে খাবো আমার বাসি। কেমন মজা লাগছে বেড়াল, আমার সাথে পাঙ্গা নিয়েছিলে না? এখন তুমি হারে হারে টের পাবে একটা সাধারণ পুচকে ইঁদুরের শক্তি। এই ইঁদুরের সাথে লড়াই করতে এসেছিলে না? এইবার বুঝবে বুঝবে বুঝবে, সবই বুঝবে। আরে খুঁজবে আমাকে। ওরে কোথায় পালাচ্ছিস? এদিকটায় আয় বলছি, এদিকটায় আয়, তোকে মজা দেখাই। কোথাও পালিয়ে থাকতে পারবি না তুই, আমাকে বিরক্ত করা। আজকে ছুটোচ্ছি তোকে, এদিকটায় না এসে কোথায় যাচ্ছে? এইবার দিয়েছি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে। এই যে বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে এখনই একটা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু। আর আমাদের এই এপিসোডের পরবর্তী পর্ব দেখতে চাইলে কমেন্ট করো পার্ট 2 লিখে, তাহলে যদি আমরা দ্বিতীয় পর্ব দিয়ে তুমি পেয়ে যাবে। আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর পাশে নোটিফিকেশন বেলটা অল করে দিও, তাহলে ভিডিও দিলে তুমি সবার আগেই পাবে। আর আমাদের চ্যানেলে আরো ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটা ভিজিট করে দেখে নাও সমস্ত নতুন ফানি মজার ভিডিওগুলো। সবাই ভালো থেকো বন্ধুরা, ধন্যবাদ, টাটা।